Hello folks, welcome back. So കുറച്ച് നാളായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് I was busy. So anyway, today's date is July 14th, Nasdaq. So the 1 hour chart right here. So I'm looking at the sell side liquidity right here, and also I'm looking at ഈ കാണുന്ന ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്സ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഫോം ആയതും ഈ വീക്ക് ഫോം ആയതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം. ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് 15 എന്ത് കിടക്കുന്നത്. So that's the high and that's the low. So we have traded above today's new week opening low, and നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ about midway point. That's where we are right now. So I have a short term bearish bias. This SIBI, the weekly SIBI aanu, okay, and also that low right there and this low right here and that new week, okay, actually the new week opening gap aanu, not new day, apologies. So that new week opening gap. So ഇതെല്ലാം എൻ്റെ താഴെയുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് ആണ്. That's what I'm looking for. So let's go to a smaller time frame. Let's first go to 15 minute. So 15 minutes you can see the same things where ഒന്നും ഞാൻ annotate ചെയ്തിട്ടില്ല. So that high right there, and പതുക്കെ it's going up. So the sell side liquidity നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത, and it's buy side എടുത്ത് it's slowly going up, slowly working its way up to the new week opening low, last week with the low. So I'm looking if price has the strength to go to in the create the new week opening gap high, which is 22,938 level. So അത് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഫെയിലിയർ means a completely bearish sign or weakness for me. Okay, so I'm just, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ലെന്നോ പോകുമോ എന്നല്ല പറയുന്നത്. I'm just looking for if it goes or not. So we have the midnight opening price right here. So that's the midnight open. So price right now അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, which is also good since I have ഒരു bearish bias. I'm looking for sell right. അപ്പം I like price to see above the midnight open കാരണം that means it is expensive. And we also have the ഒരു 931 SIBI, ഒരു fair value gap. So you can see how price has respected അതിൻ്റെ high and also the high of the new week opening low, the precision. So what I'm going to do is just going to wait for 9:30. ഇനിയും about 26-25 minutes under. So I'm just going to wait. So what am I expecting after 9:30? അതായത് 9:30 ശേഷം what's my plan? Well, 9:30 obviously ഒരു volatility ഉണ്ടാവും because it's the market opening. So അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിൽ ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഒരു സ്പൈക്ക് അപ്പ്, അതായത് മുകളിലോട്ടൊരു മൂവ്. But
that is gonna be a fake move, ഒരു Judah swing ആയിരിക്കും. That's what it is. And after the 9:30, if price is giving me ഒരു bearish signature that it wants to go lower, then I'm gonna sell. That's my current plan. അല്ല, if prices like ഈ ഒരു സിബിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് 8:31 AM സിബിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾസോ ഐ വിൽ കൺസിഡർ ദ ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് മൈ ബയാസ് ഇസ് bearish. സോ 9:30ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒരു സ്പൈക്ക് അപ്പ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇതിപ്പോൾ 1 minute, ആൻഡ് സിൻസ് മുകളിലോട്ട് പിന്നെയും പോകുന്നുണ്ട്, ഐ എം ലുക്കിംഗ് ദ ലെവൽസ്, അതായത് ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ പോയി ലൈക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ. സോ ദാറ്റ് ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഹൈ ആൻഡ് അതായത് 2 ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഹൈസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അത്രയും ബാഡ് അല്ല മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് സിൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു സെൽ മിഡ് നൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ എത്രത്തോളം മുകളിലാണോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. സോ that gives me more of a confidence to sell. Like price expensive ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് you get the best shots. So going back to 1 minute, price is just rallying. So we got ഈ ഒരു സെൽ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി, അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടാർഗറ്റ്. So what I want to see now is it can go higher. അതായത് ഈ ഒരു ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഹൈയിൽ നിന്നും ഇഫ് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഹയർ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഈ ഒരു ഹൈയിൽ നിന്നും ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ ഒരു ബിഗ് സ്ട്രെങ്ത്, ലൈക്ക് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് I don't want to see anything like that. I want to see it can go higher if it തൊട്ട് മുകളിൽ അടുത്തൊരു ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഹൈ ഉണ്ട്. It can go high, but what I'm looking for is it's better if I'm getting ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൈക്ക് ഇതുപോലുള്ള വിക്സ് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിൽസ് ആർ ബെറ്റർ. So this is what I was exactly talking about. It went higher to the high of the new week opening gap, but look at the candle. There is no fair value gap, there is nothing there, there is no strength there. It's a big wick. So അതൊരു വലിയ wick, and I'm gonna measure the wick and use that wick as ഒരു gap. Going to smaller time frames in 15 seconds. So that's nice. It can retrace back our wikilote. So I went short at here, right here. കുറച്ചുകൂടെ താഴെയാണ്, but that's fine. So price ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ I will sell again. So main target ഈ ഒരു സെൽ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്, the equal low right there, and തൊട്ട് താഴെയുള്ള liquidity and that right there, and the midnight opening. That's all. അതൊക്കെയാണ് target. So there is my stop loss, first target. Barely എനിക്ക് 1:2 ഇല്ല,
That's first partial, but still I end ഒരു when I'm trade, and the first partial should at least be 1 is to 2. So price retraced back to the wick in the lower quadrant, and again എന്നിട്ട് coming back down. ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല ട്രേഡ്. ഐ വാസ് ഹോപ്പിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഫോൾ, ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി അത് സംഭവിക്കാം, ബട്ട് വി ആർ ഗോണ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് അവർ പ്ലാൻ. So I'm reducing my risk to ആ ഒരു ഹൈ. There is two reasons for that. പറഞ്ഞുതരാം. And also I might take a small partial at 22,906.75, a new week low, or a small one. So why did I reduce my stop loss there? Two reasons. ഒന്ന്, ആ ഒരു വിക്കിൻ്റെ ലോവർ ക്വാഡ്രൻറ്റിലോട്ട് വി ഹാവ് റിട്രേസ്ഡ് 2 times. സോ ഇനി പ്രൈസിന് താഴോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ നീഡ് ടു ഗോ അപ്പ് ഒന്നുകൂടെ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് ഇഫ് യു ഗോ ടു എ സ്മോളർ ടൈം ഫ്രെയിം, let's say if price wants to go up, it ആദ്യം അത് മുകളിലോട്ട് പോയി, ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ, ദെൻ went up, and താഴെ വന്ന് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു. സോ if price wants to go up, it can go up now. So that's the two reason I reduced my risk. And ഈ റിസ്ക് ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഹാവ് 1:2 risk to reward. So that's good again. This is trade management. ഒരു ട്രേഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതും ആൻഡ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ പോലെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ യു മാനേജ് ദ ട്രേഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ഡു യു പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ്? വെൽ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് യു ക്യാൻ ഓൺലി build it by experience. I will take a very small partial right there. And there we go. I think we got something like 70. So that's it for this video. Thank you for watching. See you in the next one.